Yes, sir. Please. Yes, Everyone is sir. also clear, right? So straight away, we'll move into the syllabus. We have very short time, right? So all the schools are open, so that we all busy now, right? So being a 11th standard student, you will be having a common examination, so that you have to prepare for your 11th standard and also entrance examination. Before we are just entering into the syllabus, I want everyone to say good evening or hi, hello, anything, whatever you like, please, because I want your hear your voice. Okay, please. Good evening, sir. Good evening. Good evening, sir. Good So evening, before sir. Good evening, sir. good evening. Thank you very much for your response. Before we are starting the syllabus, I want to share something with you, because I heard a news that you people, some of you, actually this is a combo class. Okay, +1 syllabus plus entrance based examinations. So because very closely we having a 11th standard syllabus, so that I am giving most preference to 11th standard. And also and another part, the JE entrance examination, not only JE, any entrance examination, I am just covering that syllabus also. If you feel boring in 11th standard syllabus, I'll just skip the 11th standard syllabus. Straight away, I'll do only the JE main problems. If you want to willing to, because there are a lot of problems in your 11th standard syllabus. That is also very helpful to solve the entrance problems also. Adnala, both the 11th standard and JE main is very important. So adnala கவனிங்க, 11th standard syllabusல நான் minimum problems தான் போடுறேன், maximum in-text problems போடுறதுக்கு ட்ரை பண்றேன். இனிமேல் அப்படிதான் போட போறேன். அதுக்காக தான் சொல்ல வரேன். ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா, நம்ம நெக்ஸ்ட் இயர், இன்னும் ஒரு வருஷம் தான் இருக்கு, 11th ஸ்டாண்டர்ட்லயே நம்ம ஜேஇயுடைய பாதி சிலபஸ் நம்ம கவர் பண்ணிட்டோம்னா 12th ஸ்டாண்டர்ட்ல ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும். பிகாஸ் திஸ் கால்குலஸ் பார்ட் கண்டிப்பா 11th ஸ்டாண்டர்ட் சிலபஸ் இஸ் த பேசிக் ஃபண்டமெண்டல் ஃபவுண்டேஷன். எப்படி ஒரு வீட்டுக்கு அஸ்திவாரம் ரொம்ப முக்கியமோ, ஃபவுண்டேஷன், த பேஸ்மெண்ட் இஸ் எவ்வளவு வீக் ஸ்ட்ராங்கா இருக்கோ அந்த அளவுக்கு பில்டிங் ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும்ல. இப்போ பேஸ்மெண்ட் வீக் ஆச்சுன்னா பில்டிங்கும் வீக்கா இருக்கும். அதனால பேஸ்மெண்ட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட், த ஃபவுண்டேஷன் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அதனால ப்ளீஸ் லிசன் த கான்செப்ட், லேர்ன் த கான்செப்ட் கிளியர்லி. ஸோ இன்னையோட நான் டிஃபரன்சியேஷன் ஆல்மோஸ்ட் ஐ எம் கோயிங் டு ஃபினிஷ். In the next class, I am going to take a new topic, integration, integral calculus. So today we are going to discuss about the successive differentiation. இது வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு முறை தான் டிஃபரன்சியேஷன் பண்ணிருப்போம். Year after we are going to successive, second derivative, third derivative, fourth derivative, and so on up to nth derivative. So that is called successive derivation. Suppose a function y is equals to f of x is given. So far we have found out only dy by dx. Hereafter we are going to find out d square y by dx square, d cube y by dx cube. That is called f dash of x. இப்படி பல முறை கண்டுபிடிச்சிட்டே இருக்கணும் டிஃபரன்சியேஷன். அதுதான் சக்சசிவ் டிஃபரன்சியேஷன். அது போறதுக்கு முன்னாடி ஒரு ரெண்டு ப்ராப்ளம் ஃப்ரம் யுவர் டெக்ஸ்ட் புக். பிகாஸ் 11th ஸ்டாண்டர்ட்ல 5 மார்க் ப்ராப்ளம்ஸ் நம்ம விடவே முடியாது, எந்த ப்ராப்ளமும் விட முடியாது தான். பட் 5 மார்க்ஸ் இஸ் ஆல்வேஸ் இம்பார்ட்டன்ட், பிகாஸ் த மோஸ்ட் வெயிட்டேஜ் கிளாசிபிகேஷன் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் இல்லையா. அதனால ரெண்டு 5 மார்க்ஸ் மட்டும் போட்டுட்டு வில் மூவ் ஆன் டு த சக்சசிவ் டிஃபரன்ஷியேஷன். ஆர் யூ ஆல் ரெடி? ப்ளீஸ் கொஞ்சம் எந்துவா இருங்களேன், கொஞ்சம் ஸ்மார்ட்டா இருங்க, கொஞ்சம் என்ன சொல்றது, ஆக்டிவ், அஜைல். தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். யூ ஹேவ் டு பி வெரி அஜைல், வெரி குவிக். ஆல்ரெடி சொன்ன ஸ்பீட், தட் இஸ் கால்ட் ஸ்ட்ராட்டஜி to reach the target. Our target is to break, our target is to crack the entrance examination. அதுதான் மெயின். ஜேஇ மெயின் எப்படியாவது கிராக் பண்ணி உள்ள போயிடணும். கரெக்டா இல்லையா? ப்ளீஸ் ரெஸ்பான்ஸ் மீ, ரிப்ளை பேசுங்க. கரெக்டாப்பா? ரைட். நவரசன் இருக்கீங்களா? எஸ் சார். எஸ் சார். ரைட். நான் சொல்றது புரியுதுங்களா தம்பி? கேர்ள்ஸ்? எஸ் சார். எல்லாருக்கும் புரியுதுங்களா? எஸ் சார். ஸ்ரீவர்தனி இருக்கீங்களா? ஹரிதா உங்களுக்கு புரியுதாமா நான் சொல்றது? நவரசன், ஆப்லின், தீபக், ஓகே. So Rifaya, Govardhana, Gauri. Yes sir. Vashini. Right. So everyone listen me, right? So அதனால so both I am giving 50% to 11th standard syllabus and 50% to entrance. அதனால don't worry, don't combine பண்ணி தான் எடுக்க போறேன். அதனால don't get confused. உங்க சிலபஸ் தான் நான் என்ன பண்ண போறேன், அதை என்ட்ரன்ஸ் சொல்லும் போது ஐ ஜஸ்ட் டெல் யூ. இப்போ நான் போட போது டெக்ஸ்ட் புக் ப்ராப்ளம். ப்ளீஸ் டேக் டவுன். ஃபைண்ட் த டெரிவேட்டிவ். Find the derivative. Find the derivative of
Sine inverse of 2x divided by 1 plus x square with respect to tan inverse of x. With respect to tan inverse of x. Right? We are going to solve this problem. பாருங்க இந்த மாதிரி சம்ஸ் வந்து 5 மார்க்ஸ்ல கேக்குறான். நீங்க ஒருவேளை உங்களுடைய previous year revision question papers பார்க்கும்போது differential calculusல there might be this type of problem in your 5 marks. The part D section 4ல வரக்கூடிய ஒரு sum இப்படி இருக்கும். எப்படி? Find the derivative sine inverse of 2x divided by 1 plus x square with respect to tan inverse of x. இது எப்படி how to solve this? நல்லா கவனிச்சிங்க ப்ளீஸ் லிசன். நான் ப்ராப்ளம் போடும்போது இன்னொரு சின்ன ஒரு விஷயம் சொல்ல ஆசைப்படுறேன். உங்களுடைய மைண்ட்ல என்ன இருந்தாலும் ப்ளீஸ் ஷேர் மீ. ஐ given my number. நிறைய எல்லாரும் வச்சிருக்கீங்களா என் நம்பர்? No, sir. வச்சுங்களேன். No, sir. நோவா? என் நம்பர் நான் தரேன். ப்ளீஸ் தயவு செய்து ஏதாவது நான் நேத்து கிளாஸ்ல கூட நான் சொன்னேன். நான் சில +2 ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லாம் அவங்க அப்படியே டவுட்ஸ் அப்படியே வச்சுட்டு போயிடறாங்க. சப்ஜெக்ட்ல மட்டும் இல்ல, ரிகார்டிங் யுவர் கரிக்குலம், ரிகார்டிங் யுவர் அகாடமிக் சைடு. இல்ல சார் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் நீங்க எப்படி ஃபாலோ பண்ணுங்க, எங்களை எப்படி எடுத்துட்டு போங்க ப்ளீஸ். அப்படி இருந்தா நல்லா இருக்கும். யூ கேன் கிவ் சஜஷன் ஆல்சோ. நான் ஏற்கனவே சொன்னேன், திஸ் இஸ் நாட் யுவர் கிளாஸ் ரூம் கோச்சிங், திஸ் இஸ் நாட் யுவர் ஸ்கூல், திஸ் இஸ் நாட் எனி டியூஷன் சென்டர், திஸ் இஸ் என்டையர்லி a training class, training program. You are my friend, I am your friend. புரியுதுங்களா? You are my sister, you are my brother, I am also your brother. அது அப்படி நினைச்சு ஒரு ரிலேட்டிவ்லி நீங்க பாருங்க. So that is called நம்ம ரிலேஷன்ஸ்ல வரக்கூடியது. அதனால our relation is not a teacher and a student. Our relation is more than that. அதனால be frank, be free. என்கிட்ட எப்போ நான் கொடுத்துட்டேன் 999940482422. This is my WhatsApp number. In case I am busy, my number is busy, you can chat with through WhatsApp. சரிங்களா? நீங்க எது வேணா என்ன மெசேஜ் பண்ணா. நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்கிட்ட போன்லயே பேசுறாங்க, நான் அட்டென்ட் பண்றேன். சரிங்களா? அது எந்த டைம் இருந்தாலும் சரி, 11 o'clock 12 o'clock இருந்தாலும் நான் 1 o'clock வரைக்கும் மோஸ்ட்லி நான் முடிச்சுட்டு தான் இருப்பேன். அதனால யூ கேன் ஆஸ்க் மீ. சரிங்களா? நோ ஹெசிடேஷன். ஏன் இதை சொல்றேன்னா, சில பேர் அப்படியே மைண்ட்ல என்னடா நினைப்பாரோ சார், என்ன நினைப்பாரோ. சில பேர் பேரண்ட்ஸை வச்சு பேசுறீங்க. நீங்களே பேசலாம். யூ ஆர் ஸ்டடிங் இன் 11th standard, யூ ஆல் grown up. இல்லையா? நான் சொல்லிட்டேன், ஜஸ்ட் லைக் யுவர் ஃப்ரெண்ட். உங்க ஃப்ரெண்டு கிட்ட எப்படி பேசுங்க அதே மாதிரி பேசி, நான் தப்பா நினைச்சுக்க மாட்டேன். எந்த ப்ராப்ளமும் இல்லை. Any doubts in your academic side or curriculum, even in your personal problems, you can share with me. So அதனால don't hesitate. நான் இந்த நம்பர் உங்களுக்கு மறுபடியும் கொடுத்துட்டேன். சரிங்களா? நோட் பண்ணி வச்சுங்க. இப்ப பாருங்க, அதனால நான் முன்னாடி சொல்லிட்டேன், இப்போ உங்களுக்கு ஏதாவது இதுல கன்ஃபியூஷன் இருந்தா என்கிட்ட சொல்லலாம். Just you take this as u with respect to tan inverse of x. அப்போ I'm just taking u as sine inverse of 2x divided by 1 plus x squared, and v is equals to, it's completely purely, this is your 11th standard syllabus. இதே போல क्वेश्चन என்ட்ரன்ஸ்ல கேக்குறான், but it's a 11th standard syllabus. This problem, it's in your textbook, not from anyone, any other book. Yeah, any other problem not create. This is purely from your book. சரிங்களா? அதனால இப்ப அந்த சம் எப்படி போடுறோம்னு பாருங்க. யூ இந்த ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் மெட்ரிக் புக்ல இருக்குமா இல்ல என்சிஆர்டி புக்ல இருக்குமா சார்? ரெண்டு புக்லயும் இருக்குமா இதே மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ்? உங்களுடைய ஸ்டேட் போர்ட் சிலபஸ்லயும் இருக்கு, உங்களுடைய சிபிஎஸ்இ சிலபஸ்லயும் தி சேம் ப்ராப்ளம் இருக்கு. ரெண்டுத்துலயும் இருக்கு. 11th ஸ்டாண்டர்ட் சிபிஎஸ்இ புக்லயும் இருக்கு, 11th ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்டேட் போர்ட் புக்லயும் இருக்கு. ரெண்டுத்துலயுமே இருக்கு. அது டிஎன்எஸ்ஆர்டிலயும் இருக்கு, என்சிஆர்டிலும் இதே போல இருக்கு. வித் ரெஸ்பெக்ட் டு கொடுத்துருப்பான். அப்போ யூசுவலா ஒய் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ் பண்ணுவோம். இங்க திஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ், ஐ ஹவ் டேக்கன் திஸ் as u and this as v. புரியுதாப்பா? அப்போ u with respect to v, u is the function, v is the variable மாதிரி. அப்ப எனக்கு என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கணும்? I want to find out what is du by dv. கரெக்டா? சப்போஸ் நான் இன்னொரு தடவை சொல்றேன் பாருங்க, உங்களுக்கு புரியலனா y equals to f of x ன்னு கொடுத்திருக்கேன். x is the variable, y is the function. Then the differentiation you can write this as dy by dx. இங்க அதே போல this is called function, this is called variable. Our thing is to find out what is du by dv. இத கண்டுபிடிச்சிட்ட ப்ராப்ளம் ஓவர். This is nothing but a chain rule. U is equals to sine inverse of 2x divided by 1 plus x square. What I am doing here is, it's a purely a substitution method. See, 2x divided by 1 plus x square. What I am doing, இங்க பாத்தீங்கன்னா x equals to tan theta ன்னு போடுறேன். ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா sin 2 theta க்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்கு. What is the formula for sin 2 theta in terms of tan theta? இங்க எடுத்து பாத்தீங்கன்னா தெரியும். sin 2 theta is equals to
2 tan theta divided by 1 plus tan 1 square plus theta. tan square theta. இதே cos theta அப்படின்னு சொல்லும்போது என்ன சொல்ல முடியுமா அதனுடைய ஃபார்முலா? What is cos theta? 1 minus 2 tan tan square theta Divided by 1 plus 1 tan plus square theta. 1 plus tan square. சரியா? ரெண்டுத்துக்கும் நான் கொடுத்துட்டேன். See எப்பொழுதுமே அந்த கம்பேரிசன் இருக்கணும். சைன்னா அதனுடைய ஜோடி காஸ். ஆல்வேஸ் இட் இஸ் பேர் டு. அப்ப அது ரெண்டுத்தையும் எங்க மைண்ட்ல வச்சுக்கணும். இப்போ இந்த ஃபார்முலா இருக்கனால ஐ அம் டேக்கிங் x is equals to tan theta. Immediately theta is equals to tan inverse of x. Now you find out du divided by, sorry, first you take u is equals to sin inverse of 2 into tan theta divided by 1 plus tan square theta. The formula of 2 tan theta divided by 1 plus tan square theta is sin theta. Therefore, I can write u is equals to sin inverse of sin 2 theta. Then u is equals to sin inverse, sin will get cancelled. Simply we have 2 theta. U is equals to 2 into, what is theta value? Tan inverse of x. Now you find out du by dx. U with respect to x. 2 into tan inverse of x is 1 divided by 1 plus x square is the formula. 2 into 1 divided by 1 plus x square. Now you go back to this one. V. Your v is equals to tan inverse of x. Correct? Your v is equals to tan inverse of x. I can write dv by dx is also 1 divided by 1 plus x square. எனக்கு என்ன கண்டுபிடிக்கணும்? நான் இருக்க சொன்ன du by dv. அப்போ du by dv means you can write du divided by dx by dv divided by dx. Both dx cancel ஆயிடுச்சுனா மறுபடியும் will get du by dv. So that the rule, the chain rule says du by dv means du by dx divided by dv by dx. Du by dx is 2 into 1 divided by 1 plus x square. dv by dx is equals to 1 divided by 1 plus x square. Both will get cancelled. Therefore, the answer is 2. பாருங்க இவ்வளவு சிம்பிளான சம் வந்து 5 marks. இன்னொரு முறை ரிப்பீட் பண்ணிட்டா? Shall I repeat it again? Yes, I sir. want everyone to say Yes, sir. Right. Okay, right. Find the derivative of sin inverse of 2x divided by 1 plus x square with respect to tan inverse of x. Always remember that if it is given like this, you have to take one as any alphabet. You whatever alphabet you like. If you want, you can take A, B also. Now I am taking u as sin inverse of 2x divided by 1 plus x square and v is equals to tan inverse of x. So now u is equals to sin inverse of 2x divided by 1 plus x square. On seeing this, 2x divided by 1 plus x square. Just imagine, instead of x, I put tan theta. This becomes 2 tan theta divided by 1 plus tan square theta. That is nothing but sin 2 theta formula. கண்டிப்பா இந்த மாதிரி situation, இந்த மாதிரி ஒரு ஃபார்ம் கொடுத்துருப்பான். அப்படி இல்ல காஸ் வந்துச்சுன்னா 1 minus tan square theta 1 plus tan square theta ஃபார்ம்ல இருக்கும். The formula for this is 2 tan theta divided by 1 plus tan square theta is sin 2 theta. Sin inverse sin will get cancelled. Simply we could write this as 2 theta. Now u is equals to 2 theta. Instead of theta, I can write tan inverse of x. Now du by dx equals to 2 into tan inverse of x. Differentiation is 1 by 1 plus x square. Similarly, differentiation of dv by dx will give you 1 by 1 plus x square. Right? So therefore, your dv by du is equals to du by dx divided by dv by dx. Substitute the values here. This both will get cancelled. Simply we'll get 2 is the answer. Okay? Are you able to follow this? This is one of the very important 5-mark problems focusing on your 11th standard syllabus. Not I'm going for JEE mean or other entrance examination. Purely this is helpful for your board examination, common examination. Please take down. We'll move on to the next problem. சார் லிமிட்ஸ் அண்ட் டெரிவேட்டிவ்ஸ் முடிச்சிட்டீங்களா சார்? முடிச்சிட்டேன்ப்பா. ஸ்டார்டிங்ல அதுதானே எடுத்தேன் ஃபர்ஸ்ட். அதுதான் அந்த செக்ஷன் தான் நான் எடுத்தேன். இப்போ கம்ப்ளீட் பண்ணும்போது டெரிவேட்டிவ்ஸ் உடைய ஃபைனல் செக்ஷனுக்கு வந்துட்டோம் நம்ம. The very first class I have taken the limits. நான் உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸை கேட்டு பாருங்க. லிமிட்ஸை வந்து நான் நிறைய ரொம்ப நேரம் எடுத்து, ஏன்னா லிமிட்ஸ் இதுக்கு மேல நம்ம படிக்க போறது இல்லை 12th ஸ்டாண்டர்ட். அதனால ஐ ஹவ் டேக்கன், இஃப் டைம் பெர்மிட்ஸ்னா ஐ வில் ஜஸ்ட் டீச் யூ அகெயின். லிமிட்ஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் த வெரி இம்பார்ட்டன்ட் செக்ஷன். பிகாஸ் வேறஸ் இதெல்லாம் கூட நம்ம கொஞ்சம் கால் பேக் பண்ணிடுவோம். வில் ஜஸ்ட் கெட் பேக் ரீகால் பண்ணிடுவோம். பட் வேறஸ் திஸ் லிமிட்ஸ் யூ ஆர் ஸ்டடிங் ஒன்லி இன் த 11th ஸ்டாண்டர்ட்.
நாட் இன் 12th ஸ்டாண்டர்ட். 12th ஸ்டாண்டர்ட்ல படிக்கணும், ஒரே ஒரு எல் ஆர்பிட்டல்ஸ் ரூல்னு ஒன்று இருக்கு, அதுல தான் படிப்போம். சரிங்களா? அதனால லிமிட்ஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் த செக்ஷன் விச் இஸ் எக்ஸ்க்ளூசிவ்லி ஒன்லி இன் 11th ஸ்டாண்டர்ட். இன்னொரு நாள் இருந்த டைம் வந்து எடுக்கலாம். வாட்ஸ் யுவர் நேம்? சார் தீபக். தீபக்கா? தீபக், ஒரு நாள் நம்ம ஆஃப்லைன் கிளாஸ் இனிமேல் நடக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குப்பா. சரிங்களா? ஸோ நேரடியா கிளாஸ் நடக்கும்பொழுது நான் ஒரு நாள் அந்த லிமிட்ஸ் நான் உங்களுக்கு எடுக்கிறேன். வராத ஸ்டூடெண்ட்ஸ், முதல்ல அட்டென்ட் பண்ணாதவங்களுக்கு டெஃபினட்டா எடுக்கிறேன். ஓகே, ஒரு சண்டே நம்ம எடுத்துடலாம். சார் தேங்க்யூ சார். ரைட், நெக்ஸ்ட் போலாமா? ரைட், ஓகேப்பா. Find the derivative. The next one. Find the derivative. Find the derivative find the derivative with tan inverse of, find the derivative with the tan inverse of sin x divided by 1 plus cos x. Sin x divided by 1 plus cos x. With respect to tan inverse of cos x divided by 1 plus sin x. Cos x divided by 1 plus sin x. சரிங்களா? This is called y மாறி, this is called x மாறி. எப்போதும் சொன்ன, I substitute this as u, this is called v. Then you have to find out du by dv. U with respect to v. Then I can write the formula as du by dv. My thing is to find out what is du by dv. That is the condition, right? பாருங்க, இந்த இடத்துல purely off angle formula இருக்கு இல்லையா, அதை தான் யூஸ் பண்ண போறேன். ஆஃப் ஆங்கிள் ஃபார்முலால ரொம்ப முக்கியமான விஷயங்கள் வந்து 1 plus cos x நான் ஏற்கனவே கொடுத்துருக்கேன். எப்படி பாருங்க, மறுபடியும் ஐ அம் ஜஸ்ட் ரீகாலிங் திஸ் அண்ட் sin x. இந்த மூணு ஃபார்முலாவும் ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல் ஆஃப் ஆங்கிள் சொல்லும் பொழுது. 1 plus cos x அப்படின்னு சொன்னா 2 cos squared x by 2. 1 minus cos x ன்னு சொன்னா 2 sin squared x by 2. sin x ன்னு சொல்லும் பொழுது 2 sin x by 2 cos x by 2. These are the three formulas we are going to use in this particular problem. Now listen here, your u is equals to tan inverse of sin x. I can write sin x as 2 sin x by 2 cos x by 2 divided by 1 plus cos x. You can write this as 2 cos squared x by 2. Cos x, 2 to cancel. Simply we have sin by cos. I can write this as tan x by 2. Your u is equals to tan x by 2. Sorry, tan inverse of tan x by 2. Tan inverse of tan x by 2. Now tan and tan inverse will get cancelled. Therefore, we have x by 2. Your u is equals to x by 2. Differentiate with respect to x. We'll get du by dx is equals to 1 by 2. Because differentiation of x is 1. கீழே 2 இருக்கு, 1 by 2. இது எல்லாருக்கும் தெரியும். நெக்ஸ்ட் இங்க பாருங்க, your v is equals to tan inverse of cos x. Listen carefully. Cos x க்கு ஃபார்முலா வந்து எப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வெறும் 1 minus 2 cos squared x by 2 அப்படிதான் இருக்கு ஃபார்முலா. நான் என்ன பண்ண போறேன், இந்த cos x சைன்ல போட போறேன். sin pi by 2. நல்லா கவனிச்சீங்க. I can write this as sin pi by 2 plus x. sin 90 plus theta cos theta. அடுத்து இங்க நான் போட போறேன் 1 sin இருக்கு இல்லையா, இத cosல மாத்தணும் வச்சீங்க. cos 90 plus theta minus sin theta. அதனால நான் என்ன பண்றேன், 1 minus cos pi by 2 plus x. இதனுடைய ஃபார்முலா தான் cos x. இதனுடைய ஃபார்முலா வந்து minus sin x. ஆல்ரெடி மைனஸ் இருக்குன்னா பிளஸ் ஆயிடும். சரிங்களா? அப்போ cos pi by 2 plus x. இப்போ இந்த ஃபார்முலா ஆஃப் ஆங்கிள் ஃபார்முலா போடலாம். Now we can write this as tan inverse of sin pi by 2x. theta இருக்க வேண்டிய இடத்துல pi by 2 plus x இருக்கு. sin x னா என்னது, 2 sin x by 2 cos x by 2. Someone has unmute ma, please kindly mute that. My humble request. யாரோ ஒருத்தர் மியூட் பண்ணாம இருக்கீங்க, so please mute it. Some disturbance is there. So sin pi by 2 plus x, so that I can write sin x is 2 sin x by 2 cos x by 2. We have pi by 2x. Therefore I can write this as sin pi by 2 plus x cos pi by 2 plus x divided by 1 minus cos pi by 2 plus x 2 sin squared pi by 2 plus x. Instead of x I am putting pi by 2x.
Yeah, whole thing divided by 2 or 2 sin, sorry, 2 miss பண்ணிட்டேன் இல்லையா? So whole thing divided by 2, whole thing divided by 2, whole thing divided by 2. Now you simplify this, tan inverse of 2 sin 2 multiply பண்ணா we'll get pi by 4 plus x by 2 cos pi by 2 plus x by 4, sorry, x by 2 4 divided by 2 sin squared pi by 4 plus x by 2. Now 2 cancel, ஒரு sin cancel, அப்ப cos by sin இருக்கு கரெக்டா? we have சார் வாய்ஸ் பிரேக் ஆகிக்குது சார். போகட்டுமா? கரெக்ட் தானா? ரைட். ஸோ sin போட்டா we can have tan inverse of, நல்லா கவனிச்சிங்க, tan cos by இது cot not tan, cot pi by 4 plus x by 2. இந்த cot tanல மாத்தணும்னா 90 minus theta. அப்போ tan inverse of, ஏன்னா tan வந்தாதான் கேன்சல் பண்ண முடியும், tan of pi by 2 minus pi by 4 plus x by 2. Pi by 2 minus pi by 4 plus x by 2. Therefore this becomes, இல்லையா, pi by 2 pi by 4 minus வந்துரும், ஏன்னா மைனஸ் பண்றதுனால மைனஸ். அப்போ simplifying we'll get tan inverse of tan pi by 2 minus pi by 4 pi by 4 minus x by 2. Tan inverse tan will get cancelled. Simply we have minus pi by 4 by x by 2. This is called v. We want dv by dx. Pi by 4 is constant 0, minus x is 1, 1 by 2. Therefore minus 1 by 2. So du by dx we found out. We also found out dv by dx. Then what is the value of dv by du? Which is nothing but dv by du is equals to du by du, du by dv, which is equals to du by dx divided by dv by dx. What is du by dx? Your du by dx is equals to 1 by 2. And dv by dx is equals to what? Minus 1 by 2, which is equals to minus 1. That is the answer. Okay? Are you able to follow? இன்னொரு முறை நடத்தணுமா? டைம் இல்ல, வேணும்னா இன்னொரு தாட்டி கேளுங்க, டக்குன்னு ஃபாஸ்டா நான் போயிடுறேன். சார் பி பார்ட்ட மட்டும் வாட் மீ டு ரைட் வா, ரெண்டு பார் ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்தே இன்னொரு தாட்டி சொல்லி தந்துறேன் பாருங்க. ஏன்னா இதோட சக்சசிவ் டிஃபரன்ஷியேஷன் தான் போக போறோம். u is equals to tan inverse of sin x divided by 1 plus cos x. v is equals to tan inverse of cos x by, ஏன்னா it is given that with respect to. So with respect to means u with respect to v means I can write that as du by dv. So first thing you find out du by dx. For that, just to simplify, instead of sin x, off angle formula 2 sin x by 2 cos x by 2 divided by 1 plus cos x formula 2 cos x formula. Simplifying will get cos x 2 cancel. Simply we have tan x by 2. Tan inverse of tan will be reduced. We have simply x by 2. So differentiating u with respect to x will get du by dx equals to 1 by 2. You come back to the second part, v, tan inverse of cos x plus 1 plus sin x. Cos x எப்படி போட போறோம்னா sin 90 plus theta cos theta. இதே cos 90 plus theta minus sin theta, இது ரெண்டும் யூஸ் பண்ண போறேன். cos க்கு பதிலா sin pi by 2 plus x. sin x க்கு பதிலா minus cos pi by 2 plus x. Okay, because we have cos pi by 2 plus x ன்றது minus sin pi by 2 x. அதனால sin x க்கு பதிலா cos minus cos pi by 2 plus x ன்னு போடலாம். இப்போ நெக்ஸ்ட், இப்போ இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ண போறேன். sin x னா 2 sin x by 2 cos, sin theta na 2 sin theta, இங்க theta க்கு பதிலா pi by 2 plus x divided by 2 divided by 2. இது 2 sin square pi by 2 plus x. Simplifying 2 sin, இந்த 2 ஆல மல்டிப்ளை பண்ணா pi by 4 plus x by 2, pi by 4 plus x by 2, sin square pi by 4 plus x by 2. Sorry. இப்போ இதுல எது cancel? 2 cancel, sin cancel. Simply we have cos pi by 4 plus x by 2, sin pi by 4 plus x by 2. Cos by sin is cot pi by 4 plus x. cot க்கு பதிலா tan இருந்தா தான் இது ரெண்டுத்தையும் ரிமூவ் பண்ண முடியும். So that I am changing cot tan ல மாத்துறோம்னா pi by 2 minus this theta minus pi by 4 minus x by 2. We'll get tan pi by 4 minus x by 2. Tan and tan inverse removed. Simply we have pi by 4 minus x by 2. Differentiating, pi by 4 becomes 0. X by 2 becomes 1 by 2 minus 1 by 2, which is equals to minus 1 by 2. Therefore, if du by dv equals to du by dx divided by dv by dx. 1 by 2 divided by minus 1 by 2, which is equals to minus 1. Please take down. Next, successive differentiation. The next one problem.
The next problem, successive differentiation. The next subtopic, successive differentiation. So what do you mean by successive differentiation? அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா அடுத்தடுத்து, suppose we have y is equals to f of x, then the first differentiation you can say dy by dx. இதை எப்படி கூட டினோட் பண்ணலாம், y dash, எப்படி y dash y1 f dash of x, எப்படி வேணா சொல்லலாம். இன்னொன்னு கூட இருக்கு, d dash d double dash d triple dash, இப்படி போயிட்டே இருக்கும். இப்போ இதுல next second derivative d square y by dx square. You can write this as y double dash y2 f double dash of x. dq by third derivative dx cube equals to y power 3 y3 or f triple dash of x. அடுத்து ஃபைனலா அப்படியே போயிட்டே இருந்தா nth term வரைக்கும் dn y by dx power n equals to y power n into yn equals to f power n of x. எல்லாமே ஒரே மீனிங். This is called successive differentiation. Now we'll do the problem. Please take down. If this is also 5 mark question. சரிங்களா? If y is equals to sine inverse of, if y is equals to sine inverse of x divided by root of 1 minus x square. One more important information I want to give you. Listen carefully. You are a +1 student. You are lucky that you have joined earlier in the 11th standard. It's a very good opportunity because the JEE entrance மட்டும் இல்ல, all the various entrance examination conducted by the government of India, the syllabus, 50% of the syllabus comes from 11th standard. Only 40 to 45% of the syllabus comes from 12th standard. அதனால you are very lucky. 11th standard syllabus நீங்க தரவு பண்ணும்போது உங்களுக்கு அப்பப்போ டிப்ஸ் கொடுக்குறோம் இல்லையா, இதெல்லாம் ஜேஇக்கு என்ட்ரன்ஸுக்கு இம்பார்ட்டன்ட், என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷனுக்கு இம்பார்ட்டன்ட் சொல்லும்போது you will be alert. சரிங்களா? அதனால very lucky. Please listen carefully. Once again I am telling you, I am strictly telling this, 11th standard is more important than 12th standard. 12th standard is only getting marks in 12th standard. But 11th standard is focusing to score good marks in entrance examination. Please believe that. Are you all agree this? You all agree? Yes, sir. Right. So y is equals to sine inverse of root of 1 minus x square. Show that 1 plus x square y2 minus 3xy1 minus y equal to 0. So listen. பாருங்க, இந்த கொஸ்டின் வந்து உங்களுடைய போர்டு எக்ஸாம்ல, காமன் எக்ஸாம்ல கேட்டுட்டான், 11th ஸ்டாண்டர்ட் காமன் எக்ஸாமினேஷன்ல கேட்டுட்டான்னு வச்சுங்க. மை ஃபர்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் ஐ கேன் ஆன்சர் இதுக்கு தான். ஏன்னா திஸ் இஸ் வெரி சிம்பிள் அண்ட் ஆல்சோ ஆன்சர் இன் யோர் ஹேண்ட்ஸ், இன் யோர் பாம்ஸ் இல்லையா? இதை நீ ஈஸியா ப்ரூவ் பண்ணிட்டேன்னு சொன்னா உங்க ஆன்சர் 5 மார்க்ஸ் ஈஸியா கிடைச்சிடும். அதனால மை ஃபர்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் ஐ கேன் சால்வ் திஸ் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் இன் மை ஆன்சர் ஷீட். புரியுதுங்களா? அவ்வளோ ஈஸி, அவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட். Now listen here, y equals to sine inverse of x root of 1 minus x square. First of all, you can write this as y cross multiply root of 1 minus x square equals to sine inverse of x. Right? Y into root of 1 minus x square equals to sine inverse of x. இப்போ இந்த ரூட் இருக்கு இல்லையா, அதுதான் கொஞ்சம் சிக்கலா இருக்கனால squaring on both sides. Squaring on both sides. Above y square into 1 minus x squared equals to sine inverse of x the whole square. Y square 1 minus x squared sine inverse of x the whole square. Now using differentiating with respect to x. Differentiating with respect to x, we get, பாருங்க, y square keep constant. Differentiating 1 minus x squared, 1 becomes 0, minus x squared becomes minus 2x. சரியா? minus x squared becomes minus 2x. Keeping 1 minus x squared constant, y square 2y, y differentiation is y1. y ல தான் கொடுத்திருக்காங்க எல்லாமே, அப்போ y1. சரிங்களா? y1 equals to sine inverse of x, 2 sine inverse of x. Again sine inverse of x differentiate. இதோட விட்டுற கூடாது. Power rule, then the power of power rule, chain rule. அப்போ sine inverse of x differentiation is 1 by root of 1 minus x square. So now we will get y square into minus 2x, 1 minus x squared
into y1, 2y1 equals to 2 sine inverse of 1 divided by root of 1 minus x square. Now we can simplify. We'll get this implies minus 2xy square 1 minus x squared into 2y1 is equals to 2 sine inverse of x 1 by root of 1 minus x square. பாருங்க, இந்த sine inverse of x divided by 1 by x square first equation பாத்தீங்கன்னா அதோட answer is y. அப்போ இது எல்லாத்துலயும் பாருங்க, all the three terms have 2y. Dividing by 2y will get minus 2y 1 minus x squared y1 is equals to simply 1. ஏன்னா 2y divide பண்ணிட்டீங்க, simply I'll get 1. Again differentiating with respect to x. Again differentiating with respect to x. What will get? Minus 2. Y is the function. Function differentiate பண்ணும்போது will get y1. This is u by ub with the product rule. Keeping 1 minus x square, differentiating y1 will get y2. சரிங்களா? 1 minus x square, differentiating y2. So இது 1 minus x square, not 1 plus x square. Please change it. 1 minus x square, 1 minus x square y2 plus keep y1. 1 becomes 0, minus x square becomes minus 2x, which is equals to 0. Now arrange in order. First one will put this as 1 minus x squared into y2. சரிங்களா? 1 minus x squared into y2. Next, minus 2x y1. Minus 2y1. சரிங்க, ஒரு சின்ன தப்பு பண்ணிட்டோம். 2y தான். அப்போ here we have 2xy. Sorry, here we have 2xy. இந்த இடத்துல தப்பு நடந்துருச்சு. 2xy. அப்போ we have minus 2x வச்சுட்டு y பண்ணா y1, y பண்ணிட்டு minus 2x differentiate பண்ணா we'll get minus 2 plus 1 minus x square differentiating y1 y2, keeping y1 differentiating 1 minus x squared will get minus 2x equal to 0. Now we arrange in order. 1 minus x squared into y2 minus 2x y1 minus 2x y1. சரியா? So 2 கூட இங்க கேன்சல் ஆயிடுச்சு. 2 ஆல் தான் டிவைட் பண்றோம், 2 வராது. So அதனால we have minus 1 here. சரிங்களா? minus 2xy1 minus xy1 will get minus 3xy1 minus y equal to 0. வந்துருச்சா? See, this is called ends proved. Once again, நான் முதல் problem successive differentiationல, அதனால once again I'll repeat this. Please listen carefully. It is given that if y is equals to sine inverse of x divided by root of 1 minus x squared, prove that 1 minus x squared into y2 minus 3x y1 minus y equal to 0. Now it is given that y is equals to sine inverse of x divided by root of 1 minus x squared. Now you cross multiply, you'll get y into root of 1 minus x squared is equals to sine inverse of x. Now listen here, இங்க rootன்றதுனால to become easy, to solve the problem easy, to get the solution, squaring on both sides. Then the root will remove, squaring will get y squared, the root will remove 1 minus x squared, sine inverse of x becomes sine inverse of x the whole square. இதே மாதிரி ஒரு problem, same typical problem ஒரு entrance examல கேட்டிருக்காங்க. இதே மாதிரி problem. So now you differentiate with respect to x, which means that keeping y square constant, 1 minus x square differentiation is minus 2x. Keeping 1 minus x square constant, differentiating y square, power rule 2y, again differentiating y will get y1. Sine inverse of x will get 2 sine inverse of x. Differentiating sine inverse of x, 1 divided by root of 1 minus x square. We already know from the first equation y equal to sine inverse of root of 1 minus x square. Instead of sine inverse of x, I can write this as y. So everywhere, each and every factor we have 2y. 2y divided by throughout by 2y will get minus xy. 1 minus x squared into y1 is equals to 1. Again differentiating with respect to x, keeping minus x constant, differentiating y, y1. Y constant, minus x differentiation minus 1. 1 minus x square constant, differentiating y, y2. Keeping y1 constant, 1 minus x differentiation minus 2x equal to 0. Simplifying will get the answer 1 minus x square y2 minus 3x y1 minus y equal to 0. Very important one. 3 marks le varala, 5 marks le varala. Please take down. We'll move on to the next problem. Quick.
The next one, if x is equals to, the next problem, if x is equals to, the next one, if x is equals to, if x is equals to, if x is equals to a into theta plus sine theta, y is equals to a into 1 minus cos theta, prove that theta is equals to pi by 2, comma, y double dash is equals to 1 by a. Y double dash is equals to 1 by a. If x is equals to a into theta plus sine theta, y is equals to a into 1 minus cos theta, theta is equals to pi by 2, y double dash is equals to 1 by a. If x is equals to a into theta plus sine theta, y is equals to a into 1 minus cos theta, theta is equals to pi by 2, and y double dash is equals to 1 by a. Now listen here, this is called a parametric form. So the x irukku, the y irukku, the variable is same theta. Therefore, you find x dx by d theta. Okay. So we have to y double dash prove that theta equals to pi by 2, y double dash equals to 1 by a. So that we have to find out 2 times differentiation. That is important. About x is equals to a into theta plus sine theta. Keep a constant. Theta differentiation is 1. Sine theta differentiation is 1 plus cos theta. Similarly, differentiating dy by d theta, a is constant, 1 differentiation 0, minus cos theta. Cos theta differentiation is what? Minus sine theta. Therefore, this becomes plus sine theta. So, only sine theta. Now listen here. We want to find out dy by dx. First part. That is called your y dash. Your y dash. dy by dx அப்படின்னா parametric form சொன்னேன். dy by d theta divided by dx by d theta. A into 1 plus cos theta divided by a into sin theta. A get cancel. நான் ஏற்கனவே சொன்ன off angle formula. Anyone? Boys, what is 1 plus cos theta? Deepak? 1 plus cos theta எப்படி போலாம்? 2 cos square 2 cos square theta sin theta எப்படி போலாம்? 2 sin theta by 2 cos theta by 2. 2 cancel. Cos cancel. Simply we have cos by sin. We can write this as cot theta by 2. So which is equals to what? Cot theta by 2. இப்போ y dash கண்டுபிடிச்சாச்சு. Your y is equals to y dash is equals to sir dy by d theta கீழ போட்டுருக்கீங்க, dx by d theta மேல போட்டுருக்கீங்க சார். மாத்தி போட்டேன்ல, சாரிப்பா. Sorry, a sin theta divided by a into 1 plus cos theta. Is it right? Now we can write this as 2 sin theta by 2 cos theta by 2 divided by 2 cos square theta by 2. 2 cancel, cos cancel, sin. Therefore, sin theta by 2. This is called y dash. Now my aim is to find out what is y double dash. அதாவது d square y by dx square. இங்க தான் நீங்க கவனிக்கணும். இது வரைக்கும் போட்டதெல்லாம் ஏற்கனவே போட்ட டைப் தான். But this is the first time how to calculate the second differentiation, second derivative in terms of parametric representation. இப்போ இந்த d square y by dx square நீங்க எப்படி போனோம்? y double dash இல்லையா? அப்போ நீங்க என்ன பண்ணணும்? d square y by dx square அப்படின்றத d by dx of dy by dx. This is a smart idea. d square by d square can witness d by dx of dy by dx. That is the meaning. பாருங்க, மல்டிப்ளை பண்ணா மறுபடியும் அது வந்துரும். அப்போ d by dy of, அப்போ d by dx of tan theta by 2. Listen carefully. The variable is x, but here the variable represents as theta. Then what happens? Tan theta by 2 நீங்க டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணு. tan டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா என்ன வரும்? சீக்வென்ட் ஸ்கொயர். x க்கு பதிலா theta by 2 இருக்கு. அந்த theta by 2 போடணும். மறுபடியும் இந்த theta by 2 டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணணும். அதாவது x by 2 னா 1 by 2 னு சொல்ற இல்லையா? அப்ப theta by 2 டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா will get 1 by 2. அப்புறம் இந்த theta வை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணணும். If it is a x, no problem.
because the variable is x, both are same, but the variable has changed. Usually x தான் இருக்கணும், அங்க theta னு வந்துச்சு. அப்ப theta வை differentiate பண்ணா we'll get d theta by dx. புரியுதா? Theta with respect to x. அப்ப d theta by dx. Now 1 by 2 is constant. First ல போட்டுருங்க secant square theta by 2. Now d theta by x. ஆனா dx by theta வை கண்டுபிடிச்சிருக்கிறேன் a into 1 plus cos theta. a into 1 plus cos theta. இதனுடைய reciprocal தான் d theta by dx. அப்போ I can reciprocal 1 divided by a into 1 plus cos theta. You can write this as 1 by 2 secant square theta by 2 இருக்கு இல்லையா, அதை அப்படியே வச்சுங்க. நெக்ஸ்ட் 1 by a into 1 plus cos theta. 1 plus cos theta எப்படி போடலாம்? cos square theta by 2. இந்த cos square theta by 2 denominatorல இருக்கு, இது நியூமரேட்டர்ல போனா சீக்வென்ட்டா மாறிடும். 1 by 2 cos square a theta by 2 into secant square theta by 2. நம்ம 2 cos cos square theta by cos square theta by 2. 2 cos square theta by 2. அப்போ 2 2s are 4. அப்போ 1 by 4a secant square theta by 2 secant square theta by 2. 1 by cos is secant. Therefore 1 by 4a into secant power 4 theta by 2. Listen it. 1 by 4 secant power 4 theta by 2. So we have 1 by 4a into secant power 4 theta by 2. இப்போ now கவனிங்க, இதுதான் y double dash. When theta is equals to pi by 2, what is y double dash? Which is equals to 1 by 4a secant pi by 2 theta. Already in 2 division la irukku, appo pi by 4 aidum. Secant pi by 4 whole power 4, which is equals to 1 by 4a. What is secant pi by 4? Secant 45 degree, girls. Srivardhani, Varshini, anybody? Root 2, sir. Girls, root 2. About root 2 power 4. Root 2 power 4 is 4. 4 divided by 4a, which is equals to 1 by a. பாருங்க, therefore y double dash is equals to 1 by a, hence proved. உங்க டெக்ஸ்ட் புக்ல இருக்கிற ஓன் ப்ராப்ளம், சிபிஎஸ்சில கிடையாது, இது உங்க டெக்ஸ்ட் புக் ஸ்டேட் போர்ட் சிலபஸ்ல இருக்கிறது. சரிங்களா? ஸ்டேட் இது சிபிஎஸ்சில இந்த மாதிரி ஒரு ப்ராப்ளம் வருது, ஆனா நாட் திஸ் டைப் இருக்கு. இதே மாதிரி ப்ராப்ளம் இருக்கு. ரெண்டு இதுலயும் ஒரே இதுதான் சிலபஸ், கொஞ்சம் மாதம். Way of question pattern is different, that's all. All the syllabus are entirely same. சரிங்களா? Please take down. இது வந்து parameter. உன்னதர் சொல்லி தரணுமா? You want me to repeat again? No, sir. So it is given that x is equals to right. Okay, எழுதிங்க. Please, we'll do the next problem. The next problem, if y is equals to, the next one, if y is equals to cos inverse of x the whole square, y is equals to cos inverse of x the whole square, prove that 1 minus x square into d square y by dx square minus x dy by dx minus 2 equal to 0. Y equal to cos inverse of x the whole square. Prove that 1 minus x square into d square y by dx square minus x into dy by dx minus 2 equal to 0. Hence find y2 when x is equals to 0. Hence find y2 when x is equals to 0. It's given that y is equals to cos inverse of x the whole square. Prove that 1 minus x square into d square y by dx square minus x dy by dx minus 2 equal to 0.
Find y2 when x is equals to 0. This is the question, right? y2 means d square y by dx square. That is the meaning of that. Okay, va? இப்ப பாருங்க 1 minus x square into d square y by prove பண்ணணும். இங்க கொடுத்துக்கிறது என்னன்னா y equals to cos inverse of x the whole square. Now we have to find out what is dy by dx. So power rule about 2 முன்னாடி போட்டுருங்க. Cos inverse of x. Again in the cos inverse of x sin na 1 by root of இதுனா minus அவ்வளவுதான். minus 1 by root of 1 minus x squared. சரிங்களா? minus 1 divided by root of 1 minus x squared. அப்போ இதை cross multiply பண்ணீங்கன்னா we'll get root 1 minus x squared dy by dx is equals to minus 2 into cos inverse of x. Now இங்க root இருக்கிறதுனால squaring on both sides. Squaring on both sides. So root will get removed 1 minus x squared. This becomes dy by dx the whole square, which is equals to minus 2 square panna 4 cos inverse of x the whole square. Now please go back to the first one. Cos inverse of x the whole square means y. Instead of this I can write this as y 1 minus x squared dy by dx the whole square. Step by step 4 into y. Now we can differentiate. Differentiating with respect to x, keep 1 minus x square constant. Power rule 2 into dy by dx. Differentiating dy by dx will get d square y by dx. I hope you all familiar. ஒரு பவர் ரூல் யூஸ் பண்ணா உள்ள இருக்கிறத டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணணும். dy by dx பண்ணா செகண்ட் டெரிவேட்டிவ் d square y by dx square plus keep dy by dx the whole square constant. You have to differentiate this one. One differentiation is 0, minus x square differentiation is minus 2x. And then 4y, 4 constant, y differentiation is dy by dx. You can see everywhere 2y, 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 2y is constant. Yeah, 2 dy, sorry, 2y, 2 dy by dx, 2 dy. Throughout dividing by 2 dy by dx. This implies 1 minus x square, simply d square y by dx square. Okay. அடுத்து next minus okay minus d square y by dx square minus 2x 2 dy by dx differentiate பண்ணா simply we have minus x is there dy by dx. 2 எல்லாத்துலயும் differentiate பண்ணியாச்சு 2 divide பண்ணியாச்சு dy வெறும் 2 தான் இருக்கும். அந்த 2 எப்படிங்க வந்தா minus 2 equal to 0 வந்துருச்சா பாருங்க. Hence the first part is proved. Hence the first part is proved. Second thing we have to find out y2. y2 means d square y by dx square. When x is equals to 0, if I put x is equals to 0, இங்க என்ன இருக்கும் 0 போச்சுன்னா 1 தான். அப்ப வெறும் d square y by dx square. X is 0, அப்ப 0. X minus 2 equal to 0. Therefore we can get dy by dx square, d square y by dx square is equals to 2. Please take down. Now we are going to solve some in-text problem which is useful for your உங்களுடைய +1ல in-text problem. அதாவது வந்து 20% of marks comes from your in-text problem. அதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் JEE மெயின் பேஸ்ட் கொஸ்டின்ஸ் இப்ப போட போறோம். அப்படி சொல்லிடுறேன் பொதுவா. Now we are going to solve next half an hour. We are going to solve the problems involved in your entrance examinations. Are you all clear? புரியலாமா நவரசன்? Yes sir. Yes sir. வர்ஷினி, தீபக், are you all clear? Right. இப்போ இது வரைக்கும் நீங்க என்ன பண்றீங்க? டிஃபரன்ஷியல் கால்குலஸ்ல உங்களுடைய டெக்ஸ்ட் புக் ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் ஓவர். Now I am going to solve the JEE main problems. Okay? The syllabus எல்லாம் ஒண்ணுதான், கான்செப்ட்ஸ் அதே தான். +1 இருக்கிற கான்செப்ட் தான். புதுசா எந்த கான்செப்டும் நான் கத்துக்க போறது இல்லை. ரைட்டா? ப்ளீஸ் டேக் டவுன். If x is equals to 2 sin theta, if x is equals to 2 sin theta, if x is equals to 2 sin theta minus
sin 2 theta, y is equals to 2 cos theta minus cos 2 theta. If theta lies between, if theta belongs to 0 comma 2 pi, if theta belongs to 0 comma 2 pi, find d square y by dx square, find d square y by dx square plus theta is equals to pi by 2. At theta is equals to pi, not pi by 2, at theta is equals to pi by pi. So this type of questions will be asked in your entrance examination. அது JE main இருக்கலாம் இல்ல any other entrance examination. எதுவா இருந்தாலும் question will be asked like that. Okay. So now listen here. It is given that x is equals to 2 sin theta minus sin 2 theta. Y is equals to 2 cos 2 theta minus cos 2 theta. நான் ஏற்கனவே ஒரு ப்ராப்ளம் இதே மாதிரி போட்டேன். அதே தான் லாஸ்ட் ப்ராப்ளத்துக்கு முன்னாடி ப்ராப்ளம். So using a parametric representation form. Now listen here. First நீங்க dx by d theta கண்டுபிடிச்சிடுங்க. 2 sin theta becomes cos theta. Sin 2 theta. Sin differentiation is cos 2 theta. மறுபடியும் இந்த 2 theta பண்ணா 2. முன்னாடி 2 இருந்தா 2, 3 இருந்தா 3, அவ்வளவுதான். 10 இருந்தா 10, n இருந்தா n. அடுத்து dy by d theta. 2 cos theta differentiation is sin theta. That's for minus sin theta. Minus cos 2 theta minus அப்ப பிளஸ் ஆயிடும். இங்க 2 இருக்குனால 2 sin 2 theta. Okay. Here we have dx by d theta, dy by d theta கண்டுபிடிச்சாச்சு. கரெக்ட்டுங்களா? So now we have dy by dx கண்டுபிடிக்கணும். So your dy by dx is equal to dy by d theta divided by dx by d theta. What is dy by d theta? Minus 2 sin theta, 2 sin 2 theta. இந்த 2 காமனா எடுத்தீங்கன்னா பிளஸ் ஃபர்ஸ்ட் போடுங்க. sin 2 theta minus sin theta. Here if you take 2 common, we have cos theta minus cos 2 theta. This 2 will get cancelled. Simply we find out your dy by dx is equals to sin 2 theta minus sin theta divided by cos theta அப்படின்னு சொல்லி வருது. இப்போ நான் ஏற்கனவே சொன்னேன், we want to find out d square y by dx square, which means that d by dx of dy by dx. அதான் meaning. அப்போ which means that d by dx of dy by dx is nothing but sin 2 theta minus sin theta divided by cos theta minus cos 2 theta. This is a quotient rule, u by v method. அப்போ u by v method na v square cos theta minus cos 2 theta the whole square. Keep cos theta minus cos 2 theta into differentiating this one. Sin 2 theta becomes cos 2 theta into 2. அதனால முன்னாடி 2 போட்டுறணும். Minus sin theta becomes cos theta. The next one, minus of sin 2 theta minus sin theta. Differentiating the denominator, cos theta differentiation is minus sin theta. Cos 2 theta differentiation minus sin theta, already minus is there, plus sin 2 theta. Whole thing divided by cos theta minus cos 2 theta the whole square. Okay வா? அப்புறம் நெக்ஸ்ட் இந்த தீட்டாவை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணணும். இதோட விட்டுற கூடாது. அந்த தீட்டாவை பண்ணும்போது will get d theta by dx. Will get d theta by dx. Now you can write this as arrange in order. Will get cos theta minus cos 2 theta into 2 cos 2 theta minus cos theta minus sin 2 theta minus sin theta. அதை ஃபர்ஸ்ட்ல போடுங்க பிளஸ் sin 2 theta minus sin theta divided by cos theta minus cos 2 theta. சொல்லுங்க தம்பி. சார் இப்போ தீட்டாவும் வேரியபிளா சார்? ஆமாப்பா, தீட்டா வேரியபிள், ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் வேரியபிள். அப்ப தீட்டாவை வந்து நான் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணிட்டேன். மறுபடியும் அந்த தீட்டாவை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணும்போது எக்ஸை பொறுத்து தான் வேரியபிள். எக்ஸ் தான் வேரியபிள். இங்க the very important key variable is x. Final answer should be in x. அப்ப அந்த தீட்டாவை நீங்க டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணணும். எப்படி y ஐ டிஃபரன்ஷியேட் பண்றியோ அதே போல தீட்டாவை பண்ணணும். தீட்டாவை பண்ணும்போது அது d theta by dx மாறிடும். அதனுடைய வேல்யூவை கண்டுபிடிச்சு வச்சிருக்கேன். dx by d theta by dx னா 1 divided by 2 cos theta minus 2 cos 2 theta.
2 cos 2 theta. சார் அப்ப இப்போ sin 2 எனக்கு தீட்டாவை என்ன தேவைன்னா டிஃபரன்ஷியேட் d பண்றப்ப அதானே ஸ்கொயர் சார் வரும்? எதுப்பா sin 2 தீட்டாவை எது டிஃபரன்ஷியேட் பண்றப்ப நமக்கு வரும்ல சார்? இல்லப்பா நான் நீங்க சொல்றது எனக்கு புரியுது. இந்த இடத்துல பண்ணி முடிச்ச உடனே கேக்குறீங்க இல்லையா? அப்படிதானே இந்த sin theta பண்ண உடனே ஏன் சார் d theta by dx போட்டான்ட்டு? இது வந்து u by v ரூல். நான் தனியா பண்ணல, இண்டிவிஜுவலா பண்ணல. நல்லா கவனிச்சுக்க. This is called a quotient rule. u by v rule. Yes, sir. I am applying the quotient rule. அத முடிச்ச பிறகு தான் ஃபைனலா தான் போடணும் d theta by dx. If it is separately வெறும் sin theta மட்டும் பண்றீங்கன்னா அப்போ வந்து போடலாம். புரியுதுங்களா? நான் ரூலை Yes, sir. யூஸ் பண்றதுனால லாஸ்ட்ல தான் போடணும் d theta by dx. இப்போ Yes, sir. Okay. at theta is equals to pi. அப்ப d square y by dx square. எங்கெல்லாம் பை இப்ப சைன்ல பை வந்து அதனுடைய வேல்யூ எல்லாம் 0. sin 0 sin பை சைன்ல எப்படி 3 பை 4 பை 5 6 பை எது வந்தாலும் 0 தான் சைன்ல. சரிங்களா? அதை பத்தி கவலைப்பட வேண்டிய அவசியமே இல்லை. அப்ப சைன் எங்கெல்லாம் வருது? இங்க வருது, இங்க வருது, இங்க வருது. இது ஃபுல்லா 0. சரிங்களா? இப்ப காஸ் எங்க வருது? அங்கதான் காஸ் இருக்கா? காஸ் பை வந்து -1. காஸ் 2 பை காஸ் 2 பைக்கு என்னப்பா? நல்லா கவனிச்சிங்க. காஸ்ல ஈவன்ல 0 2 பை 4 பை 6 பை 8 பை அப்படி போயிட்டே இருந்து வச்சீங்கன்னா இதனுடைய வேல்யூ 1. இதே ஆட்ல இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க, பை 3 பை 5 பை அப்படின்னா மேல வந்து -1. ஈவன் பைல இருந்தா காசு 1, ஆட் பைல இருந்தா -1. அப்ப இது ஈவன் பைல 1. அப்ப -1 -1 into 2 into even pi 2 minus of cos pi is -1 becomes +1. சரியா? which is equals to 2 plus 1. இந்த பார்ட் ஃபுல்லா -0 divided by cos pi -1 cos 2 pi 1 -1 the whole square multiply by 1 by cos pi -1 which is equals to -2 minus of cos pi 2 pi which is equals to 1. Therefore I can get -2. சரிங்களா? -2. now we have இப்ப simplify பண்ணுங்க. 2 plus 1 3 3 into -2 இல்லையா? -1 -1 -2 -6 -1 -2 the whole square 4 into 1 divided by -4. கரெக்டா? மைனஸ் மைனஸ் கேன்சல். 4 வந்து இதுல 2 வந்து இதுல 3 டைம்ஸ் போகும், இதுல வந்து 2 டைம்ஸ் போகும். therefore the answer is 3/8. ஸோ பாருங்க எப்படி இது ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஜேஇ மெயின் ஒரு எக்ஸாம் நடக்குது இல்லையா? அதுல ஒரு அட்டெம்ப்ட்ல கேட்ட ஒரு கொஸ்டின் தான் பாருங்க. அப்போ ஹவு ரிலேட்டட் 11th ஸ்டாண்டர்டுக்கு எவ்வளவு ரிலேட்டட் எவ்வளவு க்ளோஸா இருக்கு. ஒரு 3 ப்ராப்ளம்ஸ் முன்னாடி தான் ஒரு பேராமெட்ரிக் ஃபார்மை போட்டோம். அதே டைப்ல ஒரு கொஸ்டின் வந்து கேட்டிருக்காங்க பாருங்க. ஆன்சர் ஒண்ணுமே இல்லை. ஃபைண்ட் the value of d square y by dx square at theta equals to pi. The answer is 3/8. Please take down. We'll move on to the next problem. See the next problem. If options ஓட நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் இல்லையா? one of the method is called eliminating the option method. சரியா? eliminating the option method. ஸோ அதுக்காக இந்த ப்ராப்ளம் போட போறோம். See, if y squared plus log base e cos squared x
cos squared x is equals to y, where x belongs to minus pi by 2 comma pi by 2. Then take down the options. First option, y double dash of 0 equal to 0. Second option, modulus of y dash of 0 plus modulus of y double dash of 0 equals to 1. The second option, modulus of y double dash of 0 is equals to 2. The fourth option, modulus of y dash of 0 plus y double dash of 0 equals to 3. So these are the options given. Please listen. I'll give you time to take down, copy the problem, answer, solution. இதை எப்படி போடுறதுன்னு பாருங்க. ரெண்டு செக்ஷனா பிரிச்சுக்கிறேன். ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் வந்து எனக்கு ரெண்டு டெரிவேட்டிவ் தேவைப்படுது. 2 டெரிவேட்டிவ் வரைக்கும் கண்டுபிடிக்கிறோம். y squared it is given plus log base e cos squared x is equals to y. Differentiating with respect to x. பாருங்க, this is first equation. இது அப்படியே வச்சுக்கோங்க. first equation differentiate பண்ணா y squared becomes 2y. y differentiation becomes y dash. log differentiation இல்லையா, logarithmic differentiate பண்றேன். 1 divided by cos squared x. கரெக்டா? logarithm differentiationனா log x னா 1 by x. உங்க எல்லாருக்கும் அந்த ஃபார்முலா தெரியும் நினைக்கிறேன் இல்லையா? You all know that. So that I can write this as 1 by cos squared x. log squared x 1 by cos squared x. அப்புறம் என்ன பண்றேன், cos squared x டிஃபரன்ஷியேட் பண்றேன் 2 cos x. அப்புறம் அதான் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன். எத்தனை 3 ஃபங்க்ஷன். முதல்ல log பண்ணிட்டேன், அப்புறம் cos squared x பண்றேன் 2 cos x. இந்த cos x பண்ணா I'll get minus sin x. cos x பண்ணா minus sin x, which is equals to y differentiation is called y dash. இப்போ ஒரு cos cancel ஆயிடும், which is equals to 2y y dash minus 2 sin x divided by cos x. I can write this as tan x, which is equals to y dash. Take this as equation 2. எனக்கு ரெண்டு டெரிவேட்டிவ் வரைக்கும் கண்டுபிடிக்கணும் இல்லையா? We want to find out up to 2 derivatives. Once again differentiating with respect to x. 2y keep constant, y different becomes y double dash plus keep y dash differentiating 2y y dash minus of 2 tan x differentiation is secant squared x. Y dash differentiation is y double dash. அப்ப நீங்க என்ன பண்ணலாம்னா y double dash இருக்கா? We have y double dash what 2y dash the whole square. சரியா? 2y dash the whole square. ஹலோ minus 2 secant squared. சொல்லுபா சார். நான் சார் ஒண்ணும் இல்ல சார், அது போர்டு கொஞ்சம் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடுல கொஞ்சம் கிளார் இருக்குதான் சார். ஒரு ஸ்டூடண்ட் சொல்லுது கொஞ்சம் கிளார் அடிக்குது சார், அது கொஞ்சம் கரெக்ட் பண்ணுங்க. இப்போ பாருங்க சார், லெஃப்ட் சைடு now it's clear அம்மா? சார் உங்களுக்கு லெஃப்ட் சைடு சார். பட் தம்பி எனக்கு லெஃப்ட்டா ரைட்டா லெஃப்ட்டா சார்? உங்களுக்கு லெஃப்ட் சார். உங்களுக்கு அடிக்கிற மாதிரி இருக்கு. 1 minute சார். சார் உங்களுக்கு ரைட் சைடு சார். எனக்கு ரைட் சைடு அதான்பா. இப்போ பாருங்க. எஸ் சார், கரெக்ட் சார், கிளியரா இருக்கு. ரைட், ஓகேமா, ரைட். So one light clarity, right? So now it's clear, right? Okay, right, we'll continue. So again we are differentiating the second equation. 2y plus y dash, which is equals to y double dash plus y dash differentiating 2y will get 2y dash minus 2 tan x differentiation secant squared x is equals to y double dash. அப்ப இப்போ clear-ஆ இருக்கா போர்டு? Yes sir. எது வரதா என்கிட்ட சொல்லுங்க பா, ஏற்கனவே சொன்னேன் நான். You can right openly you can talk, right, no problem. So now கவனிங்க, இப்போ இதெல்லாத்தையும் அரேஞ்ச் பண்ணா 2y y double dash plus 2y dash square, இந்த 2 secant squared x அப்படிக்க போனா plus 2 secant squared x plus y double dash, third equation. இப்போ இந்த see the options,
Now you have find out மூணு விஷயங்களை கண்டுபிடிச்சிருக்கேன், மூணு ஈக்குவேஷன்ஸ். Now we are going to find out y dash, y double dash at x equal to 0. ஏன்னா ஆப்ஷன்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே y dash of 0, y double dash of 0 ன்னு கேட்டிருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் x is equals to 0 in 1. ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன்ல x க்கு பதிலா 0 போடுறேன். cos 0 becomes what? 1. log 1 becomes 0. அப்ப எப்படி இருக்குன்னா y square minus y equal to 0. y into 1 minus, sorry, y minus 1 equal to 0, which means that y equal to 0 or y is equals to 1. Next, x equal to 0, y equal to 0 in second equation. x க்கு பதிலா 0, y க்கு பதிலா 0 ன்னு போடுறேன் இங்க செகண்ட் ஈக்குவேஷன்ல. y க்கு பதிலா 0 போட்டா இது 0 ஆயிடும். And then tan 0. What is tan 0? Tan 0 is 0. அப்போ 0. y dash, your y dash becomes என்னதுங்க? 0. அடுத்து x equal to 0, y உடைய வேல்யூ 1 இல்லையா, அதனால y ன்னு போடுறேன் in 2. அப்போ y க்கு பதிலா 1 போடுறேன், ரைட்? அப்போ y க்கு பதிலா 1 போட்டா 2y dash. x க்கு பதிலா 0, tan 0 is 0 0. அப்போ என்ன இருக்குன்னா 2y dash, 2y dash minus y dash equal to 0. y க்கு பதிலா 1, அதனால y 2y dash. அப்போ y dash காமன் எடுத்தா will get y dash இல்லையா, y dash is equal to 0. அப்போ x 0, y 0 நாலும் y dash 0, x 0, y equals to 1 நாலும் y dash 0. இப்போ y double dash பண்ண போறோம் ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன்ல. x equal to 0, y equal, third equation, sorry, y equal to 0, y dash of sorry, y equal to 0, y dash of 0 in 3. thirdல இது third இல்லையா, இது 0, y 0, y dash 0, x 0, sequence 0 is 1 இல்லையா, அப்போ 2. அப்போ y double dash is equals to plus 2 இருக்கு இல்லையா, இது அந்த சைடு போனா minus 2. அப்போ y double dash equals to minus 2. Finally, x equal to 0, y is equals to 1, your y dash equal to 0 in 3. இப்போ x equal to 0, sequence 0 is 1. அப்போ 2 plus y double dash, your y equals to 1. அப்போ 2y double dash, 2y double dash, y dash is 0. அப்போ y dash உடைய வேல்யூ 0 ஆயிடும், which is equals to 2 plus y double dash. இது இந்த சைடு வந்துச்சுன்னா 2y double dash minus y double dash, வெறும் y double dash equals to 2. பாருங்க, y double dash at x equal to 0 is 2, y double dash at x equal to 0 equals to minus 2. அப்ப எப்படி சொல்லணும்னா modulus of y double dash 0 is equals to 2. ஏன்னா plus 2 minus 2, when I take the absolute value, that becomes plus 2. Therefore, option 3 is the right answer. Please take down. The next one. The next problem. If the next one, if x is equals to a cos t into square root of cos 2t, y is equals to a sin t square root of cos 2t, square root of cos 2t, where a is greater than 0, where a is greater than 0, then 1 plus dy by dx the whole square, 1 plus dy by dx the whole square, whole power 3 by 2 divided by d square y by dx squared at 5 by 6 is equal to, at 5 by 6 is equal to
Okay. So this is a question. Once again, repeat. If x is equals to a cos t, square root of cos 2t, and y is equals to a sin t root of cos 2t. அப்போ இங்க கொஸ்டின்ல பார்க்கும்பொழுது then 1 plus dy by dx the whole square d square y by dx square. அப்போ two derivatives நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். First and second derivative. First you find out dy by dx. How to find out dy by dx? We know that x is given and also y is given. Y is equals to a sin t root of cos t. Yeah. So now you find out x dx by dt. A cos t root cos t, yeah, which is equals to root into the 1. இது எப்படி போலாம்னா, so you just rub this. எழுதிட்டீங்க இல்லையா? Let's rub this. You can write this as x is equals to a cos t into cos 2t whole power 1 by 2. So your dx by dt is equals to a cos t. இதை differentiate பண்ணும் 1 by 2 into cos 2t whole power 1 by 2 minus 1 minus 1 by 2. உள்ள பிராக்கெட்ல இருக்கிறதா பண்ணோம் cos 2t becomes minus sin 2t. Again இந்த 2t பண்ணும்போது 2 வரும். ஏற்கனவே சொல்லிருங்க. அப்ப minus 2t. This 2 will get cancelled. We can write this as a cos t into sin 2t divided by cos 2t power minus 1 by 2. 2t power minus 1 by 2 கீழே வந்தா plus 1 by 2. அந்த plus 1 by 2 எப்படி போலாம்னா square root of, I can write this as cos 2t, correct? So I can write this as a cos t sin 2t divided by square root of cos 2t. சரி, இன்னொரு பார்ட் கண்டே பிடிக்கல, தப்பு விட்டு ஒரு முடிஞ்சிச்சா? இதை பண்ணுவோம். அடுத்து ப்ராடக்ட் ரூல் இல்லையா, பிளஸ் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் cos 2t அப்படியே வச்சுக்கிட்டு then a cos t differentiate பண்ணுவோம் minus a sin t. Okay va, minus a sin t. Now we have, which is equals to, இப்போ நீங்க சொல்லலாம் a cos t sin 2t divided by square root of cos 2t. இங்க ஒண்ணும் கிடையாது, வெறும் differentiation தான். Once நீங்க differentiation மட்டும் நீங்க கரெக்டா பண்ணிட்டீங்கன்னா it may be quite very easy to you. Now next பாருங்க. So a cos t sin 2t divided by square root of cos t. மைனஸ் இருக்குனால மைனஸ். அடுத்தது பிளஸ் minus a sin t into square root of cos 2t. இது ரெண்டுத்துக்கு LCM எடுங்க. root cos t 2t is the LCM. minus a cos t sin 2t. அடுத்தது minus a sin t. correct தான். a sin t into cos 2t square root of cos 2t becomes வெறும் cos 2t, correct? minus a sin t into cos 2t. right over, right? Now we can take minus a common, correct தான் நான் போட்டது இல்லையா? அப்ப இத ஃபர்ஸ்ட் போடுங்க, sin t plus cos 2t. அடுத்தது next cos t plus sin 2t divided by square root of cos 2t. இதுனா திரும்ப போலாம் sin a cos b cos a sin b. What is the formula for sin a cos b plus cos a sin b? Navarasan, sin a plus b. Deepak, sin a plus b, correct? sin 2t plus t 3t. அப்ப எப்படி போலாம் minus a sin 3t divided by square root of cos 2t. இங்க differentiation தான் கஷ்டம். மத்தபடி the rules are very simple as we worked out in the earlier problems. அடுத்து you come back to this one, dy by dt which is equals to a sin t keeping constant square root of cos power 1 by 2. We can write this as 1 by 2 into cos 2t, that is cos 2t whole power minus 1 by 2 into cos 2t differentiation minus sin 2t. So இந்த 2t differentiate பண்ணும்போது 2 வரும். This 2 will get cancelled. Next cos 2t whole power 1 by 2, that is called root sin tt, a sin a cos t
which is equals to a sin t into sin 2t minus divided by root of cos root 2t plus a cos t into root of cos 2t, which is equals to, now I take the LCM, square root of cos 2t. So rearranging in the panana plus a root to root plus a root verumiyaidum. Square root of cos 2t into square root of cos 2t, simply cos 2t. I can write this as a taken common cos 2t into cos t minus sin 2t into sin t. This is of the form cos a cos b minus sin a sin b. Cos a cos b minus sin a sin b is nothing but cos a plus b. Cos a plus b. Appo a cos 2t plus 3 3t divided by square root of cos 2t. If I dy by dt, the dx by dt. I want to find out dy by dx, which is nothing but parametric form, not dy by dt divided by dx by dt. Your dy by dt is a cos 3t divided by square root of cos 3t divided by a sin 3t divided by square root of cos 3t. So both a cancel, cos t cancel, cos 3t by sin 3t, which is equals to cot 3t. So finally, we have found out that Sir, your dy by minus sin dx 3t is இருக்கு equals sir. to cot 3t. Minus, sorry, minus cot 3t. So therefore we have cot 3t minus cot 3t. இதான் dy by dx. எனக்கு என்ன கண்டுபிடிக்கணும்? ஃபார்முலா படி we want to find out that thing is 1 plus dy by dx. dy by dx கண்டுபிடிச்சாச்சு. d square y by dx square. We want to find out what is d square y by dx square. d square y by dx square means d by dx of dy by dx, which is equals to d by dx of your dy by dx is minus cot 3t minus, what is cot differentiation? Cot theta. What is cot x differentiation? Minus cosecant square x. Minus cosecant square. Very good. Therefore, I can write this as minus cosecant square 3t. Again, multiply, differentiating 3t will get 3. In the t, which is called dt by dx. Now we can write minus minus plus 3 cosecant square 3t into dt by dx. Yeah? Into dt by dx. What is dt by dx? dy by dx, no, minus a sin 3t by. Abde ulta. So therefore, I can write this as square root of cos 2t divided by, already minus is there, minus mana poidum, a sin 3t. Okay va? So far please take down. இன்னும் ரெண்டு ஸ்டெப் தான் இருக்கு. இப்போ d square y by dx square கண்டுபிடிச்சாச்சு, dy by dx கண்டுபிடிச்சாச்சு. எனக்கு என்ன கொஸ்டின்னா dy by dx at t is equals to pi by 2. Pi by 2 தான கொடுத்திருக்கான். Pi by 6, sorry, t equal to pi by 6. d square y by dx square at t is equals to pi by 6. இது ரெண்டுத்தை கண்டுபிடிச்சா ப்ராப்ளம் ஓவர். ப்ளீஸ் டேக் டவுன் குயிக். வேணாம். So now listen, your dy by d square y by dx square கண்டுபிடிச்சாச்சு இல்லையா? First dy by dx கண்டுபிடிச்சோம். The value of dy by dx is equals to minus cot 3t, and d square y by dx square, finally we have found out that that is nothing but minus 3 cos square minus 3 cos square cosecant square 3t into square root of cos 2t divided by a sin 3t. But now at t is equals to pi by 6, at t is equals to pi by 6, pi by 6 na 30 degree. So your dy by dx is equals to cot 3 into pi by 6 ma. அப்ப என்ன அர்த்தம்? 3 into pi by 6 na pi by 2, cot 90 degree. Clear? Isn't it? Cot 90 degree, which is equals to, we can write
What is cot 90? 0. Cot 90 napa? 0. Yeah, sines tan 0 ka அப்படியே opposite cot 0. Above which is equals to 0. Next d square y by dx squared minus 3 cosecant 3t. About 3 into pi by 6. Pi by 2 cosecant pi by 2 sin 91 இல்லையா? அப்போ cosecant 19 அது 1 by 1. அதனுடைய வேல்யூ என்ன இருக்கும்? Which is equals to cosecant 3 into pi by 6 pi by 2. Cosecant 90 நாமா? Sir, 1. Two into pi by 6 which is equals to pi by 3. 2 into 3 60 degree. Cos 30 degree என்னது? Sorry, cos 60 degree which is equals to 1 by 2. Square root of 1 by root 2 divided by a into sin 3t. Sin into pi by 6. Sin 90 which is equals to 1. Therefore, the answer is minus 3 divided by a root 2. Correct? So, minus 3 divided by a root 2. இப்போ எனக்கு தேவை என்னன்னா we want to find out 1 plus dy by dx the whole square whole power 3 by 2 divided by d square y by dx square at t is equals to pi by 6. So substitute பண்ணுங்க 1 plus 0 whole power 3 by 2 divided by d square y by dx square which is equals to minus 3 divided by a root 2. So which is equals to 1 divided by minus 3 divided by a root 2. இது அப்படியே உல்டா போட்டா minus a root 2 divided by 3 is the answer. That is the answer. The answer is minus a root 2 divided by 3. Please take down. Root 2a or minus a root 2 divided by 3. So one more problem. With this we'll stop today. So the last problem of today's class. One more request. If you have any doubt, you can ask me directly. I given my number. சரிங்களா? நீங்க அதனால இன்ஸ்டிடியூட் தான் ஃபோன் பண்ணி கேட்கணும்னு அவசியம் இல்லை. You can directly you can call me. Don't get afraid of me. நான்லாம் ஒன்றும் அப்படி இதுவாலாம் இது பண்ண மாட்டேன். உங்களுக்கு எந்த இது இருந்தாலும் நான் அப்படி எதுவும் நினைச்சுக்கொள்ளவும் மாட்டேன். என்னடா சார் எல்லாம் தப்பா நினைச்சுப்பாரா அப்படின்னு நினைக்கவே நினைக்காத. You can ask me any doubts. Okay, any clarification நீங்க கேட்டுக்கலாம். போடலாமா? அடுத்த சம் லாஸ்ட் ஒன். Let F mapping S to S where S is equals to 0 comma infinity. சொல்லுங்கப்பா. Come on. டவுட் இருக்கா தம்பி? சீக்கிரம் குயிக் டைம் ஆயிடுச்சுமா? Nothing, sir. All right. Let F mapping S to S where S is 0 to infinity. All positive real numbers. Be a twice differentiable function. Such that f of x plus 1 is equals to f of x. Such that f of x plus 1 is equals to f of x. Sorry, x into f of x. X multiplied by f of x. If g of x is equals to log f of x, then the value of modulus of g double dash of 5, comma g double dash of 1 is equals to the answer is 205 by 144. The second option 195 by 144. The third option 187 by 144. The last option is 1. Once again, I'll repeat the question. Let f mapping S to S, where S is 0 comma infinity, be a differentiable function such that f of x plus 1 is equals to S into f of x. If g of x is equals to log f of x, then the value of
g double dash of 5 minus g double dash of 1 is. Okay, so now listen carefully. It is given that f of x plus 1 is equals to x log f of x plus 1. Okay, f of x plus 1 is equals to x f of x. Taking log on both sides. What happens? Log of f of x plus 1 is equals to using a product rule. அப்ப எப்படி போடலாம்? Log x plus log f of x. By the second equation, g of x is nothing but log f of x. அப்ப இது எப்படி போடலாம்? Log f of x plus 1 is equals to log x. Instead of log f of x, I can write this as g of x. சரிங்களா? Instead of log f of x, I can write this as g of x. இப்போ இந்த log f of x plus 1 இருக்கு இல்லையா, இது log f of x னா g of x. அப்ப x plus 1 னா I can write this as g of x plus 1. Am I right? From the second of x plus 1 is equals to, in the g of x இப்படி வந்தா minus g of x is equals to log x. புரிஞ்சுச்சாப்பா? எனக்கு என்ன தேவை? g double dash of 5 g double dash of 1 is equals to இன்னொரு வேல்யூன்னு கண்டுபிடிக்கணும். இப்போ நான் டிஃபரன்ஷியேட்டிங் with respect to x, g of x plus 1 ஒன்னா g of dash of x plus 1. ஏன்னா x plus 1 டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா அதே தான் வரப்போகுது, 1 தான். எப்படி x பண்றியோ அதே தான், 1 டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா 0. மைனஸ் g of x டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா g of x. log x டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா 1 by x. எனக்கு செகண்ட் டெரிவேட்டிவ் தேவை, மறுபடியும் டிஃபரன்ஷியேட் பண்றேன் g of double dash of x. Once again differentiating we'll get g double dash of x plus 1 minus g double dash of x. 1 by x differentiation is minus 1 by x square. இப்போ நான் என்ன பண்றேன்? எனக்கு தேவை 5 1. அப்ப நான் என்ன பண்றேன் பாருங்க, 1 ல இருந்து 5 வரைக்கும் ஆரம்பிக்கிறேன். I am putting x is equals to 1 2 3 4 5. when x equals to 1 போடுறேன்னு வெச்சீங்க, x க்கு 1 போட்டா 1 plus 1 2 g double dash of 2 minus g dash of 1 equals to minus 1 by x square, that is minus 1 by 1. அடுத்து g double dash of 2 which is minus x க்கு 2 போட்டீங்கன்னா 3 minus g double dash of 2 x க்கு minus 1 square 2 square பண்ணா 4 minus 1 by 4. இது equation 1, இது equation 2. அடுத்து x க்கு 3 போடுற 4 minus 3 minus 1 by 9. next x க்கு 4 போடுற 5 minus g double dash of 4 equals to minus 1 divided by 16. இது வரைக்கும் போதும், 5 கூட தேவையில்ல, 4 வரைக்கும். இப்ப பாருங்க, இந்த எல்லாத்தையும் ஆட் பண்றேன். 1 plus 2 plus 3 plus 4. இப்ப எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணும்போது g dash of 1, சரிங்களா, g dash of 2 g dash of 2 g dash of 3 g dash of 3 g dash of 4 g dash double dash of 4 எல்லாம் டபுள் டேஷ். மீதி இருப்பது லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடுல g double dash of 5 minus g double dash of 1. இது எல்லாத்தையும் நீங்க ஆட் பண்ணணும். எதை? minus 1 minus 1 by 4 minus 1 by 9 minus 1 by 16. இது எல்லாத்தையும் எல்சிஎம் எடுத்தீங்கன்னா 144. கரெக்டா? 4 9 16 144. அப்ப இதுக்கு minus 144. சரிங்களா? அடுத்து minus 36. 9ல 16 minus 16 16ல 9. இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணீங்கன்னா minus 144 minus 36. இது எல்லாத்தையும் just add all the things which is equals to minus 205 divided by 144. My question is the modulus magnitude of g double dash of 5 minus g double dash of 1 is equals to minus 205 divided by 144 modulus, which is equals to 205 divided by 144. That is the answer. Please take down. Please. Any doubt in this? பாருங்க எப்படிலாம் questions கேக்குறாங்க. So that's why the second derivative or successive differentiations are important. With this we are finishing the differential calculus. Differentiation அப்படின்ற சாப்டரை நம்ம முடிக்கிறோம் 11th ஸ்டாண்டர்ட்ல. அதுக்கப்புறம் 12th ஸ்டாண்டர்ட்ல போறோம். அது applications of differential calculus. In the next class I am going to discuss the new topic called integral calculus. Please come prepared. Those who are having 11th standard CBSE or state board syllabus book இருந்தாலோ நீங்க நிறைய ஃபார்முலாஸ் இன்டகிரேஷனை தயவு செய்து
My humble request from you are, when you are coming to next class, you just memorize all the formulas in integration. You come, we'll discuss more problems. With this, we'll stop to today. If you have any doubt, any clarification, once again, I'm just insisting you can free to ask at any time. Okay. With this, we'll stop today. We'll continue in the next class. Any doubt? சார் Do you have any கொஸ்டின் doubts? ஒருத்தர இதுல டிஃபைன் பண்ணுங்க சார். Question மட்டும் இல்லையா? எஸ் சார். Solutions வேணுமா? Answer ஒன்னதான் சொல்றீங்க கரெக்டா? எஸ் சார். F S tends to S, where S is called 0 to infinity. And the mapping is all real positive numbers. அதுதான் positive real numbers. அப்புறம் இது வந்து twice differentiable function சொல்லிட்டோம். அப்ப ரெண்டு முறை இதை differentiation பண்ணலாம். Such that ரெண்டு equation f of x plus 1 equal to x f of x and g of x is equals to log f of x. Then the value of g double dash of 5 minus g double dash of 1 modulus is equal to, that is the question. கொடுத்துக்கிறது f of x plus 1 equal to x f of x. So இது ப்ராடக்ட்ல இருக்கனால I am taking log on both sides. அப்போ log f of x plus 1 இது ப்ராடக்ட் குள்ள யூஸ் பண்ணும்போது log x plus log f of x. But according to the problem, log f of x g of x னு கொடுத்துருக்காங்க. அது மாதிரி போடுறேன். இங்க log f of x plus 1 log f of x 1 சொன்னா g of x. அதே x plus 1 வந்தா g of x plus 1 கொடுக்கலாம். In the equation, I can write this as g of x plus 1 minus g of x equal to log x. Now you differentiate. G of x plus 1 differentiation, g dash of x plus 1. G of x differentiation, g dash of x. ஏன் இது அப்படியே வருது அப்படின்னு கேட்டா x plus 1 தான். ஒருவேளை இங்க 2x 3x இருந்தா 2 ஆல மல்டிப்ளை பண்ணும். வெறும் x இருந்து கூட எனி கான்ஸ்டன்ட் தான் x plus a னா அப்படியே x plus a. G dash of x. Log x differentiate பண்ணா 1 by x. Twice differentiation. Once again I am differentiating. G dash of x becomes g double dash of x plus 1. G dash of x becomes g double dash of x. 1 by x உடைய differentiation minus 1 by x square. எனக்கு 5 1 தேவை. அப்போ 1ல ஸ்டார்ட் பண்ணி 4ல முடிக்கிறேன். இப்போ 1 2 3 4 x க்கு பதிலா ஃபர்ஸ்ட் 1 போடுறேன். 1 plus 1 2 minus 1 equals to minus 1. அடுத்து x க்கு பதிலா 2 போடுறேன். x க்கு பதிலா 3 போடுறேன். x க்கு பதிலா 4. I'll get 4 equations. இந்த 4 equations நான் ஆட் பண்ணும்போது 2 2 3 3 4 4 கேன்சல் ஆகும். வெறும் g dash of 5 g double dash of 1 இருக்கு. இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணா அதோட fraction வந்து -205. மாடுலஸ் எடுக்கும்போது we'll get 205 by 144. புரிஞ்சுதாப்பா? எஸ் சார். With this we'll stop today. We'll continue. Girls, are you follow this? Girls, புரிஞ்சுதாமா? அரிதா புரியுதுங்களா? Christina, right? Sanjana, do you follow this? Right. With this we'll stop today, ma. We'll continue. மறுபடியும் சொல்றேன். Any doubts you can clarify with me. மறுபடியும் சொல்றேன். ஏன்னா because you are paying a lot of money, you are spending too much of money for this class. அதனால each and every penny is very important, very useful ஆ இருக்கணும். அதனால you can ask me at any time, right? With this we'll stop today. We'll continue in the next class. Bye. Good night. Take care. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay, ma.